hali gani mtazamaji popote pale ulipo? Ni Ijumaa iliyomakinika na kwa utulivu mkubwa. Natumai popote pale ulipo unadumisha amani, utulivu na uzalendo. Mimi naitwa Ahmed Bahaj na kuomba uandamane nami katika taarifa za TV47 Matukio awamu ya saa 7, tukujuze yanayojiri katika nchi, ikiwa leo ni siku ya 3 mtawalia ya maandamano ya upinzani dhidi ya serikali. Karibu. Tuanze na taarifa yetu kwanza, ambapo mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino adaiwa kukamatwa tena nje ya mahakama ya Milimani baada ya mawakili na familia yake kulipa dhamana. Haya yalijiri muda mchache tu baada ya kuachiliwa kwa shilingi 100,000, mahakama ikisema kwamba hakuna sababu yoyote ya kunyimwa dhamana kwa huyo Babu Owino pamoja na wengine 6 waliofikishwa mahakamani asubuhi ya leo baada ya kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa, ambapo alikuwa ameshtakiwa kuhusiana na njama ya kutishia usalama wa taifa kati ya tarehe 7 hadi tarehe 18 mwezi huu. I consider the following terms appropriate and reasonable. Each of the 7 accused persons is granted bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 100,000 with one contact person. Look at the second accused person. He was before you yesterday. This is what we are told. We need to file an affidavit to now show that he is injured. Look at him. I wish JV can turn and look at him. It is that serious. What was to happen is, once the court has granted him the cash bail and bond terms, we go to the registry, we process, we pay, then he is released. We have been chased from the registry by anti-govt. These gentlemen from the registry. I have the cash bail here. They have not been allowed to process the cash bail, but they have whisked away Babu Owino while still in their custody because they are not. You can imagine somebody has been whisked, and Mr. Okachi is here. He has witnessed that somebody who was within the jurisdiction of the court, somebody which the court has admitted to bail, has been whisked away even without processing the bail. You can imagine where we are degenerating to. Where is the Chief Justice in this country? It has reached a point where, and this is very sad for the media fraternity, we are seeing police officers, well known, coming to court and being allowed access wearing press jackets. And there is an accreditation for press people. So how do they gain access to the courts when they are pretending to be press people? There's already a very serious issue in terms of the administration of justice here. Naam, mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya 3 ya heka na mshike wa maandamano hapa nchini Kenya, taarifa njema ni kwamba nyakati za asubuhi katika maeneo tofauti, kaunti tofauti, hali ilikuwa shwari na watu baadhi yao waliingia katika shughuli zao, ingawaji wazazi wengi waliofia kuwaregesha watoto wao shuleni. Hivi sasa basi, kwa kukujuza zaidi jinsi mambo yalivyo na upate picha kamili, hebu tuelekee moja kwa moja hadi kule Mathare, ama ukipenda Mathare, hapa jijini Nairobi. Naungana naye na swahiba mwanahabari ngangari reporter aliyekita kambi kutoka asubuhi maeneo hayo, Bishila Ngetich. Hebu tupatie taswira kutoka Mathare. Je, leo angalau watu wameanza kuuza vyakula vyao na wananchi kuendelea na maisha? Asante sana mwenzangu Bahaji ukiwa upande wa studio. Iwapo tu utaniruhusu kuzungumza katika lugha ya Kimombo. We are coming to you live from Mathare. This is one of the areas that experienced protests which was scheduled and started on Wednesday, yesterday and today being the final day. The situation on the ground is that it is relatively calm. We are seeing some police presence here. If my camera person could just show you and paint a picture of how the situation is. This is one of the areas that experienced protests on Wednesday, and a couple of arrests were made on Wednesday, and it was some chaotic scenes really here on Wednesday. But today it is clearly a different picture, just police and security forces patrolling the area, some staying put as to ensure that, security is
upheld. You know today that the Orange Democratic Movement had provided in a statement 3 areas where they were going to convene meetings as they conclude the protest, and those were the Imara Daima grounds, the Kamkunji grounds in Kibra, as well as the Jivanji Gardens in the Nairobi CBD. As of now, there has been little to no protest here in Kibra and at Mathare, as well as the CBD. The situation is relatively calm. What we have seen is that businesses continue as usual, in as much as it is a little bit fewer than normal, but the businesses continue. People have come out to look for their daily bread and butter. Also, we know that, you know, this anti-government protests have been ongoing with the opposition saying that they are really fighting for the cost of living, which they say has really rapidly grown higher and higher, and therefore they are calling on the government to at least do something and lower the cost of living. As well, the residents here, some of which we have spoken to, say that, you know, these protests have been prolonged and they really would want the government to do something, and, you know, with the opposition, either have talks with the opposition, come up, you know, with a truce so that the protests can end and they can continue with their livelihood, saying that, you know, most of them, their businesses have been affected negatively. Children not still going to school up until this moment, with some schools registering a very low turnout of students. We will continue to keep our eye on the ground to see what is happening as the day unfolds, and we shall continue to give you these updates on our subsequent bulletins. But for now, back to you in studio, Bahaj. Shukran sana sahiba wangu mwanahabari mwenzangu Sheila Ngetich kutoka Mathare. Ni habari nzuri ya kwamba angalau shughuli zinaendelea katika mantiki yake ya kawaida. Unajua siku zote njaa ndio kiboko yetu sote. Unajua siku hizi mbili kila mmoja alikuwa hawezi kufanya biashara, lakini watu itabidi leo watoke katika majumba yao watafute riziki. Sawa sawa. Tukisonga mbele na taarifa zetu ni kwamba balozi wa Austria nchini Kenya, Christine Fellner, amezuru chuo kikuu cha Mount Kenya kwa ajili ya kukagua maabara na kujua jinsi ambavyo wahudumu wa afya hapa nchini Kenya watapata ajira katika taifa hilo la Austria. Ziara hii inajiri kuimarisha mahusiano baina ya mataifa haya mawili na pia kutoa nafasi kwa wahudumu wa afya humu nchini kuboresha ujuzi na maarifa. Social organization, one of the biggest in Austria, and I'm here in Kenya because we are in urgent need of healthcare workers, which we would like to bring to Austria, because we need the profession of the Kenyan healthcare workers. We need the profession of Kenya in Austria as well to establish a good relation. So why did you choose Mount Kenya University? Because Mount Kenya University is very professional in the sector of healthcare and in the education of healthcare workers, and it fits very well to the Austrian curricula, which is a close fit. So it should be easy to get all the permissions to work in Austria and support the Austrian healthcare system permanently. Okay. And do you consider an exchange program for maybe Kenya and Austria? For sure, it's a win-win situation for both. We are learning from the Kenyan healthcare workers who are coming to Austria. They might learn from the Austrian situation because we have a different healthcare system. We have much more elderly people to care for. So this would be an ongoing process in learning from each other to establish a good cooperation, which is, as mentioned before, a win-win situation for both sides. Thank you. Na hakika chuo kikuu cha Mount Kenya kinaongoza, vingine vinafuata, na heko kwa fursa hiyo ya kwamba hivi sasa baadhi ya Wakenya katika mapatano hayo watapata fursa za kazi huko Austria kupitia ofisi ile ya balozi. Naam, turejee tena katika maandamano yetu na heka za hapa na pale. Hebu hivi sasa naungana na mwanahabari mwenzangu Isaac Fambo, kama atakuwa nimekosea jina atanirekebisha. Hebu niambie kakangu, uko wapi na amani ipo? Ama huko napo leo asubuhi watu walianza mshike kati yao na polisi?
Na asante sana Baj, hapa ni kaunti ya Trans Nzoia na mimi ni Isaac Famba. Kwa kweli shughuli za maandamano tu kaunti hii ziliweza kuanza siku ya Jumatano, ambapo maandamano yenyewe yameendelea kutulia, ikizingatiwa hapo jana tu kulikuwa na vurugu kidogo. Hivi majuzi mtu mmoja aliuawa katika eneo la Matisi na hivyo kupelekea maandamano katika eneo hilo, huku wenyeji wakizidisha maandamano ya mrengo wa Azimio. Na hivyo tu maafisa wa polisi kwa kweli wamekuwa katika mstari wa mbele katika kudhibiti hali, ikizingatiwa kaunti ya Trans Nzoia ni mojawapo ya kaunti ambazo zimeweza kuathirika pakubwa na maandamano, huku viongozi tu kaunti hii, baadhi yao wakiwa ni wabunge pamoja na wajumbe wa muungano wa Kenya Kwanza, wakizidi tu kuwarai wenyeji kuhusiana na swala nzima la utulivu kaunti ya Trans Nzoia. Na hapa tu nimeungana na mbunge wa Kwanza ambaye ni naibu kinara katika chama cha Ford Kenya. Tungependa tu kupata kauli yake nzima kuhusiana na ni nini haswa litakalofanywa kuhusiana na maandamano. Mheshimiwa, karibu katika TV47. Ningependa tunieleza kauli yako ni ipi kuhusiana na maandamano ya upinzani, na wewe kama kiongozi unaona vipi kuhusiana na maandamano haya kaunti ya Trans? Mimi nimesema, nataka nirudie, hatutaki maandamano Trans Nzoia. Nimesema nataka tushukuru watu wangu wa Trans Nzoia, hamjaona maandamano Trans Nzoia. Iliyoko ni ya kwamba tulikuwa na stima ambayo ilienda off for almost 3 hours, ndio wajinga wakatokea, au ni hooligans. Lakini nataka niseme ya kwamba tulikuwa na maandamano ya usiku, hiyo siku ambayo tulikuwa hakuwa na stima, lakini watu wangu wako busy kwa mashamba. Nataka nishukuru watu wangu wa Trans Nzoia wote, hata hapa kwangu Kwanza, ya kwamba walikuwa ndani ya mashamba zao wakifanya kazi kwa mashamba. Na kwa hivyo hiyo mambo ya maandamano mimi nimesema, na wakachukua nafasi. Mimi kama deputy party leader wangu wa Ford Kenya walinisikiza, na hakuna mtu alienda maandamano. Na pengine mheshimiwa, ni nini tuweze kufanyika ili kusitisha maandamano hayo nchini? Iliyoko ni ya kwamba watu waelewe kwamba maandamano haisaidii hata kidogo. Bali wewe uko kama Mkenya, haisaidii hata kidogo. Ni ya kwamba tunataka watu wafanye kazi yao. Wacha sasa kwenda kuharibu mali ya watu. Watoto wetu wanachukua mawe, na vijana ambao tunajua kwamba ni vijana hawana kazi. Hiyo ni kuharibu. Kuharibu si kutengeneza. Hata wengine, niliona wengine wanachukua mawe na wanalenga askari ambao yuko na punduki. And I want to condemn Azimio. I want to condemn the Azimio because they are claiming that we are the ones actually who are destroying the properties. Ati kwa nini polisi wanatupa tear gas? Kwa nini polisi wanapika marisasi? Kweli umelinga polisi is a human being. Unapika mmoja alipika paka katolewa nini macho na alikuwa na punduki. Thanks that boy can say ya kwamba hakurudisha ile hiyo asira alikuwa nayo. Otherwise it would have been very bad. So nataka watu wa Trans Nzoia, naomba na wasia kwamba msiende maandamano, kwa sababu maandamano haisaidii hata kidogo. Sasa bila shaka Baji tu ni kauli ya mbunge wa Kwanza ambaye amesema kwamba yeye pia ni naibu kinara katika chama cha Ford Kenya. Kwa kweli amezungumzia masuala muhimu ikiwemo udhibiti wa maandamano yanayoendelezwa na mrengo wa Azimio humu nchini. Tutaendelea kufuatilia tu taarifa hizi kutoka hapa kaunti ya Trans Nzoia ili kutaka kujua hali iliyoje kwa sasa. Kwako Baji kutoka hapa kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Isaac Famba. Very good. Shukran jazila, mwanahabari kutoka kule Trans Nzoia Isaac Famba akizungumza na mbunge pamoja na wananchi ambao kutoka kule wanasema leo hawashiriki katika maandamano. Haya, mbali na hayo tuangazie masuala ya elimu, ambapo chama kile cha kitaifa cha walimu nchini NAT kimetaka serikali kupitia tume ya utumishi wa walimu kuwaongezea walimu mishahara angalau kwa 60%. Mwenyekiti wa taifa wa NAT Patrick Karinga Monuhe amesema kwamba walimu wanatarajia mzigo mkubwa sana kazini wakati shule zinapojiandaa kuandikishwa kwa darasa la 8 mwaka ujao. Na kulingana na mtaala mpya wa kuzingatia umahiri wa CBC, Monuhe
anasema ya kwamba alisema hayo wakati walipokuwa mjini Mombasa katika ule mkutano wa kila mwaka wa NAT tawi la Kilindini. Mkutano huo pia ulihudhuriwa na maafisa kutoka chama cha wakuu wa shule za msingi Kenya, ama kwa ufupi KEPSHA, ambao walitoa ripoti yao wakisema kwamba walimu huenda wakawa na mzigo mkubwa. We are saying that we have taken the trajectory of addressing the teachers' issues with the employer, that is the Teacher Service Commission. And we have agreed that we have agreed on several issues that are going on. Because right now we are on transition, whereby we are getting more work as far as the kind of the changes and the reforms that are there in the Ministry of Education. And that's why we are telling the Teacher Service Commission that on our CBA, we need to look that CBA once again, whereby we are just asking a 60% pay rise of our salary because of the workload that has been added to what we have been having. Currently, things are so hard. They should think on reviewing the collective bargaining agreement ili isuit katika yale ambayo yanaweza kusaidia walimu wetu. Pili, nataka kusema pia lazima kuwe na harmony baina ya walimu juu ya house allowance ya Nairobi na ya hapa Mombasa. Kwa sababu Nairobi unaona mtu anapata 40,000 na huyu anapata 20,000. Na ukiangalia ama 15 na wana serve katika the same conditions ambazo pia ziko. Naona pia mbunge wa Jomvu Badi Twalib amehudhuria kikao kile cha walimu. Basi wasikilizwe maombi yao, nao angalau pia wakirudi shule wafanye kazi kwa tabasamu. Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wakiongozwa na mbunge wa Sigor Peter Lochakapong sasa wameitaka serikali kuchukua hatua kwa kasi na kuokoa hali ya ukame na njaa inayowafanya wenyeji hao kuendelea kutaabika. Hata hivyo, wenyeji hao wanasema kumekuwa na visa vingi vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo ambao inachangiwa na utafutaji wa malisho, jambo ambalo husababisha mashambulizi ya kijambazi na wizi wa mifugo. Pia wameonyesha wasiwasi wao juu ya ukosefu wa wafanyikazi wa usalama katika eneo hilo na kumtaka waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki aingilie kati na kuongeza maafisa wa hifadhi ya kitaifa ya polisi katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Watu wanalia sana mambo ya maji kwa sababu hapa mtoni ni mbali, ile maji ambayo watu wanategemea kwa kukunywa na hata mifugo ni maji ya kuchimbwa, ile inaitwa borehole. Na sasa mimi na mheshimiwa MC hapa tunafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba katika nafasi ambayo tulio naye tunalete hiyo boreholes na tuhakikisha kwamba watu wetu wanapata maji kwa karibu kwa namna ambavyo inawezekana kwa wingi. So mimi kama sasa chairman wa regional development nimeweka mikakati na mipango ya kuhakikisha kwamba boreholes nyingi zinajengwa sehemu hii. Sisi kama Wapokot wa huku mpakani tumeathirika sana, especially kwa mambo ya kiangazi na mambo ya insecurity. Imekuwa changamoto sana. Kama serikali ingeweza kutusaidia hata maneno ya irrigation i-boost ili chakula ikuwe available. Hiyo ukulima imeharibiwa na mambo ya kiangazi, mambo ya jua imechoma, mvua imepotea. Kwa hivyo tunataka kutahadharisha serikali na kuambia serikali muweze kwa kutoka kule Pokot. Hebu tuangazie sasa masuala ya mazao na kilimo. Washikadau katika sekta ya kilimo wanasema kuwa dawa na mbolea ndio chanzo kikubwa cha wakulima kupata mazao duni kutokana na kutodhibitiwa kwa wadudu wanaosababishwa na magonjwa ya mimea. Hivyo basi washikadau hawa wametoa wito kwa mafunzo ya wakulima kote nchini kuhusu njia za kutathmini ubora wa mbolea na dawa na pia njia za kuzitumia ili kupata mazao bora zaidi katika kilimo. We need support of the suppliers, which too has been there. Then having reached a milestone where you can reach a huge number of customer base, which means a lot to the economy of this country, has been the biggest milestone, and we've been proud of doing that. Because agriculture is the backbone of this country, the mayhem of this country, and it's the biggest self-employment center for most of our people. So it's been a great journey to achieve that. It is definitely getting crowded in any manner, whether as an importer, it's getting overcrowded. If you look at the number of products available, also crowded.
This is why this conference is very critical, to build a huge capacity for our distributors who are successful, because as they become more successful, there'll be more challenges coming their way. So the conference is really about their sustainability. The conference is more about their structured growth, because even their next generation is joining businesses. Our generation is seeing the exit, but the next generation needs a guidance and support, and that's why this conference, the theme is definitely that. As we said, farmer remains our focus. The country is huge, and you really need to be at an arm's length to be reached for your product. Stockist, first, there is sub-stockist directly in touch with the farmer, but stockists are also very critical. So the more stockists we create, the more. Halikadhalika, aliyekuwa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Laikipia Catherine Waruguru ametaka jumuiya ya Umoja wa Kimataifa kumpa nafasi Rais Ruto kutekeleza miradi ya serikali bila tashwishi. Waruguru amesisitiza kwamba taifa la Kenya lina amani na hivyo basi mataifa ya kigeni haifai kuingilia kati katika serikali, huku alionyesha kidole cha lawama kwa kiongozi wa Azimio Raila Amolo Odinga kwa kueneza vurugu wakati wa maandamano na kuwa serikali haiko tayari kufanya handshake nao. Waruguru pia amelalamikia kusitishwa kwa shughuli za biashara kufuatia maandamano, kutaka wafanyabiashara walioathirika kuwasilisha changamoto zao mahakamani. Against this government, move to the courts. The courts are open and they are working. Wacheni kukuja kusumbua watu hapa kwa streets. Biashara ya mtumba ni biashara serious, na tunawatangazia leo muingie matatu muende mizigo yenu Nairobi. Nairobi is safe, Kenya is safe, na Laikipia is safe. Nasikia watu wanasema hapa, hii wakora hapa hii ya siasa, ati hawa watu wasalimiane kupate amani. Salamu ya kwenda wapi? Nyinyi watu ya Nanyuki mnataka salamu ya Odinga? Salamu ile alisalimiwa na Uhuru Kenyatta, si tuliona matokeo? Serikali iko imara, polisi wetu wachunge raia wetu si wezi, ni watu wazuri wanajifanyia kazi kwa mikono yao. Kwa sababu Raila Odinga anajifanya anatafuta bei ya unga ishuke, lakini Raila anatafuta mkate. Mtu ako serious anatafuta unga, ako mtumba, anauza mare, no mere, ama anaendesha bodaboda, anaendesha taksi, anafanya kibarua yake, ako shambani. Masuala yametajwa ya nusu mkate na handshake. Tuachane na hayo. Kwa siku ya pili hivi sasa, hali ya taharuki inaendelea kutanda katika eneo la Lera lililoko mpakani mwa Baringo na Laikipia kufuatia kuuawa kwa watu wawili na zaidi ya mifugo 400 kuibiwa. Na viongozi wa eneo hilo wamekashifu mauaji hayo na kuitaka serikali kuwajibika na kuleta suluhu katika maeneo hayo ya mpakani yanayozongwa na wakiongozwa na Diana Sarit ambaye ni mwakilishi wadi wa Churo Maya. Amesema kwamba maeneo hayo yamekuwa hayana usalama kwa miezi 4 bila mlio wa risasi na mauaji, na mauaji yasipoangaliwa basi huenda yakasababisha kudorora kwa hali ya usalama katika eneo hilo siku zinazokuja. Kujua tena kwamba same bandits from Samburu wamekuja Amaya na kuenda na mbuzi na ng'ombe na kuua mzee mmoja. Jana ndio wamekuja tena kuua watu wawili hapa Lera na kuenda na ng'ombe zaidi ya 400. Kuna jambo tu ambayo serikali tunahitaji, tunaomba. Hii mambo ya KPR. Tunaona majirani wetu wote ambao wametuzingira, kila mmoja wako na KPR. Ikawa namna gani Wapokot hawajapewa KPR? Hilo ndio jambo ambayo tunasitiza na tunasema
kabisa. Tusipopewa hiyo NPR bado tutaumia. Serikali watusaidie kwa sababu kwa muda wa miezi 4 sisi kama viongozi tumejumuika na